last year. В общем, чего-то такого катастрофического не ожидается. So nothing disastrous should happen. Пожалуйста. Да, извиняюсь. Второй вопрос насчет Ельцина. Это заслуженный авторитет. Он себя показал на деле, не на словах. About Yeltsin, his increased clout, his increased influence, he has won that influence by himself in practical action. И большинство русских людей гордится, что у них такой президент. And most Russians Я are proud лично их чувства разделяю. to have a president like that, and I support their feelings. Пожалуйста. I'm in the process of starting a nationwide free newspaper called Entrepreneur Branch News to establish the total productive employment system. And my ultimate objective is to establish a fourth branch of the federal government. And what I want to know is, since Pravda has been killed, what would be the chance of getting the printing plant to establish an entrepreneurial department in the Russian government? I couldn't listen. I didn't hear. Well, я сейчас свою газету, last sentence, they're laughing. Я создаю сейчас газету, и я надеюсь, что это станет четвертой, у них тут 3 правительства, вы дискретесь, это будет 4-я часть правительства. Что касается правды, то в настоящее время газета закрыта. And what is the chance of the printing plant of Pravda to America? Как вы рассчитываете возможность того, что типографию «Правды» можно будет переслать сюда, в Америку? Типография «Правды» не используется для печатания только «Правды». Примерно 40 газет и журналов издается на этой самой крупной полиграфической базе в Москве. И применение ее найдется. Тут никаких проблем не будет. this is the largest printing plant in Moscow, and it prints not only Pravda, but 40 other newspapers and periodicals. So the new users will be found for it easily. There won't be any problems. Затем сейчас у нас в условиях гласности появляется очень много новых газет, журналов. Каждый может основать частный журнал или газету. Many newspapers and periodicals have been appearing recently. Anyone can establish a newspaper. Пока не простаивает. So printing mills are not idle as yet. Главная трудность у нас все-таки с бумагой. What is the problem is paper. Пожалуйста. Hi. I'd like to know for how long you think that the average living standard for the average person in the Soviet Union will get worse. Is it a matter of years or generations before it gets better? And will people be affected more adversely in certain regions of the Soviet Union than others? And what would those be? Как вы думаете, сколько будет высокому жизненный уровень советских людей? Нужно год или целое поколение? И считаете ли, что в некоторых частях Советского Союза жизненный уровень упадет больше, чем в других частях? Я думаю, что к концу следующего года можно добиться нормализации потребительского рынка. То есть, чтобы этот рынок был насыщен товарами не хуже, чем это было 3-4 года назад. I believe that by the end of next year, the consumer market will be normalized, and there will be as many goods, or rather, there will be the same amount of goods as 3 or 4 years ago. Для этого нужно, конечно, либерализировать цены и осуществить ряд других мероприятий, о которых я говорил. But to this end, prices must be liberalized, and other measures, which I mentioned, must be carried out. И само наличие выбора товаров в магазинах, как ясно показал опыт Польши, это очень большое материальное благо для людей. И люди мирятся
с некоторым снижением своих реальных доходов, если в магазинах есть товары. And well-stocked stores, as Polish experience shows, is a boon in itself. People are ready to tolerate a drop in their incomes as long as there are enough goods in the stores. Вообще процесс идет очень противоречивый. Некоторые группы населения, конечно, увеличивают свои доходы, живут лучше, другие живут хуже. То есть идет такая дифференциация. The process is rather contradictory. Some people are beginning to live better, others worse, and differentiation is underway. Конечно, здесь очень важна роль государства по социальной защите нетрудоспособных, пенсионеров, детей и так далее. And needless to say, the government, the state, has a role to play to protect the disabled, the retired people, the children. Но если говорить о средних показателях, то я надеюсь, что года через полтора по показателям уровня жизни они начнут улучшаться. But in general terms, I hope that in 18 months' time, living standards will begin to improve. And the second part of the question В разных регионах, конечно, идут разные процессы. Different things are happening in different regions. И поскольку сейчас республики самостоятельны, то во многом это будет зависеть от правильности действий той или иной республики. And since the republics are becoming independent, much will depend on the correctness of the actions that each republic undertakes. Скажем, Средняя Азия – это наиболее бедный район в нашей стране, потому что там очень высокая рождаемость, много детей в семьях. The least affluent region in the Soviet Union is Central Asia because of the high birth rates, large populations. Особенно тяжелое положение в Узбекистане. And the situation is particularly difficult in Uzbekistan. Но президент Узбекистана, он увеличил в 2 раза личное подсобное хозяйство в семьях, и питание людей довольно заметно улучшилось. But the president of Uzbekistan has issued a decree giving every rural family more land, twice as much land as the family could own before, and because of this, food supplies have improved, food consumption. А другие республики этого не сделали, и у них потребление продуктов питания упало, сократилось. Other republics have not done this, and in those republics, food consumption has dropped. Так что каких-то тут общих тенденций нащупать трудно. Все зависит от самостоятельности, инициативы отдельных республик и регионов. So it's different to say, it's different to establish general trends. Everything depends upon the policies effected in each of the republics. Please. On my last trip to Moscow a couple of years ago, my Russian friends told me a joke about the shortage of soap. They said that the reason there was a shortage was because the Communist Party was trying to clean up its act. And I suppose now that the Communist Party is being swept out the door, there's hope for soap on the shelves. But I really would like to ask you some questions about the nitty-gritty of how people are going to survive during this dangerous period when you have knocked out the struts on the centralized system and have yet to build the new structures for a market economy. In the last few years, as you mentioned, there has been some cooperatives developed, and there has always been a second economy that has really made the country work better than anything that the commissars have ordered in the factories. I'd like you to share with us some of your thoughts on how that second economy has been functioning. We've heard reports that a lot of these state-owned factories have been setting aside the materials that were supposed to be delivered to other enterprises for manufacturing purposes. They set them aside so they can sell them privately to make money. What's going to happen in this gap, this dangerous interim, number one? And number two, my friends in Moscow tell me that the mafia are very, very active organizing and enforcing
And if you want something, you can get it, but you have to pay for it. And even to the extent of where taxi drivers are allowed to stop their taxis. So I'd like some comment about that. And finally, the fact is, I understand if you have foreign exchange, you can buy pretty damn much anything you want in the big cities. And rubles are a joke. And I'd like to know if that is true, and also what happens in the countryside where they may not have access to the hard currency of foreign businessmen, and is it into a barter trade situation? Please, at the risk of being rude, please keep our questions brief. It's, we're driving our friend all like crazy here. 2 года назад она была в Москве, никогда не было мыла, и московские власти сказали такую шутку, что мыла нет, потому что коммунистическая партия хочет отмыться. Сейчас, как обстоят дела с мылом, далее, что вы говорили о том, что